Statistics with Geeta. Today we are going to see the topic average, part 7. Exercise number 1. The average of 11 numbers is 10.9. The average of the first 6 numbers is 10.5 and that of the last 6 numbers is 11.4. Then find the middle number. Solution பாருங்க middle number எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா first 6 numbers உடைய average sum தெரிஞ்சுக்கணும் 10.5 into 6 plus 11.4 into 6 then minus 11 into 10.9 the total கழிச்சோம்னா அதாவது total numbers வந்து 11 numbers உடைய average இங்க இருக்கு the average the first 6 numbers வந்து 10.5 அப்ப sum வந்து 10.5 into 6 plus அடுத்த லாஸ்ட் 6 நம்பர்ஸ் வந்து 11.4 into 6 மைனஸ் இந்த டிஃபரன்ஸ் 11 நம்பர்ஸ் உடைய ஆவரேஜ் 10.9 into 11 அதை பண்ணோம்னா கிடைச்சிரும் அப்ப 63 plus 68.4 minus 119.9 that is 131.4 minus 119.9 which is 11.5 therefore the middle number is 11.5. Exercise number 2. The average weight of 3 boys A, B and C is 54 1/3 kgs, while the average weight of 3 boys B, D and E is 53 kgs. What is the average weight of A, B, C, D and E? இப்போ நமக்கு மொத்த வெயிட் முதல் தெரியணும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் 3 பாய்ஸ் வெயிட் ஏபிசி கொடுத்துருக்கு ஸோ 54 1/3 அதே மாதிரி B plus D plus E கொடுத்துருக்கு ஸோ ஏபிசிடி எல்லாத்தினுடைய வெயிட் வேணும் போது இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ண என்ன ஆயிரும்னா A plus 2B plus C plus D plus E தான் கிடைக்கும் அப்போ B-னுடைய வேல்யூ தெரிஞ்சாதான் நம்மளால டோட்டல் கண்டுபிடிக்க முடியும் இங்க அது மாதிரி கிடைக்காது 2B தான் இருக்கு அதுல 2Bக்கு வந்து நமக்கு B வேல்யூ தெரிஞ்சாதான் 2Bக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியும் அதனால the data is inadequate to find the answer. Exercise number 3. The average temperature of the town in the first 4 days of a month was 58 degrees. The average for the second, third, fourth and fifth days was 60 degrees. If the temperature of the first and fifth days were in the ratio 7.7:8, then what is the temperature on the fifth day? So, முதல்ல சொல்யூஷன்ல பாருங்க sum of the temperatures on first, second, third, fourth days இந்த 4 நாளுக்கு வந்து 58 degrees. அப்போ 58 into 4 அந்த sum கிடைச்சிரும் 232 degrees. அது equation number 1. Sum of the temperatures on second, third, fourth and fifth days வந்து 60 degrees இருக்கு. So 4 days 60 into 4 240 degrees. That is equation number 2. So இந்த 1 and 2 ரெண்டு equation நம்ம கிட்ட இருக்கு. 1 minus 2 we get the temperature on fifth day minus first day. அப்போ let the temperatures on first and fifth days are 7x and 8x respectively வச்சுட்டோம்னாக்கா 8x minus 7x வந்து அந்த 1 minus 2 is equal to 8. அப்போ 8x minus 7x equal to 8 from 1 minus 2. Therefore x equal to 8 நமக்கு கிடைச்சிரும். Therefore temperature on the fifth day வந்து நமக்கு 8x வச்சுப்போம். So 8 into 8 that is 64 degrees. அடுத்தது exercise number 4. The average weight of A, B and C is 45 kilograms. If the average weight of A and B be 40 kilograms and that of B and C be 43 kilograms, then find the weight of B. Solution A plus B plus C மூணு பேருடைய average weight அப்ப total sum தெரியணும்னா 45 into 3 that is 135 that is equation number 1. A plus B க்கு வந்து 40 into 2 numbers இல்லையா அதனால 40 into 2 that is 80 that is equation number 2. B plus C equal to 43 into 2 that is 86 that is equation number 3. இப்போ adding 2 and 3 இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா A plus 2B plus C கிடைக்கும் that is equal to 166 அதை வந்து equation number 4 னு வச்சுக்கலாம் subtracting 1 from 4 இந்த equationல இருந்து இதை நம்ம subtract பண்ணா அதாவது என்ன நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா A plus 2B plus C minus A plus B plus C அப்போ இதுல எல்லாம் அடிபட்டு வெறும் B தான் இருக்கும் that is 166 minus 135 which is 31 so B equal to 31 னு கிடைச்சிரும் that implies B's weight equal to 31 kilograms. Exercise number 5. The average monthly income of P and Q is 5,550. The average monthly income of Q and R is rupees 6,250 and the average monthly income of P and R is rupees 5,200. Find the monthly income of P. Solution பாருங்க P plus Q equal to அதனோட sum நம்மளுடைய sum of the incomes 2 into 5,050 that is 10,100 that is equation number 1. Q plus R equal to 2 into 6,250 that is rupees 12,500 equation 2. P plus R equal to 2 into 5,200 that is rupees 10,400 that is equation 3.
இப்ப நமக்கு வந்து 1 plus 2 plus 3 மூணையும் ஆட் பண்ணும் பொழுது 2 times p plus q plus r equal to 33,000 கிடைச்சிரும். Therefore, p plus q plus r equal to 33,000 divided by 2, that is 16,500. That is equation number 4. Equation 4 minus 2 பண்ணா p plus q plus r minus q plus r, that is p. That is 16,500 minus 12,500, which is rupees 4,000. Therefore, p's monthly income is equal to rupees 4,000. அடுத்தது exercise number 6. The average age of 36 students in a group is 14 years. When teacher's age is included to it, the average increases by 1. What is the teacher's age in years? Solution la total age of 36 students. Above average 14 na 36 into 14, that is total age கிடைச்சிரும் 504. After including teacher's age, the total age வந்து இப்போ டோட்டல்ல வந்து ஒரு ஆள் இன்க்ரீஸ் ஆகுது 37 into average age வந்து 15, ஒரு ஒன்று தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, increases by 1, that is 15. மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது 555. Therefore, the age of the teacher வந்து இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான். So 555 minus 504, that is 51 years. அடுத்தது exercise number 7. The average monthly salary of 20 employees in an organization is rupees 1,500. If the manager's salary is added, then the average salary increases by rupees 100. What is the manager's monthly salary? Solution பாருங்க, manager's monthly salary equal to நம்ம 21 பேருடைய salary எவ்வளவு 1,600, increases by 100. முதல்ல உள்ள இன்கம் வந்து 1,500, அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது மேனேஜர்னுடைய ஆட் பண்ணும்போது. அப்ப 1,600 into 20 employees பதில் இப்போ 21 employees. So 1,600 into 21 minus முதல்ல உள்ள நம்பர் 1,500 into 20. இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் வந்து மேனேஜருடைய salary. So 33,600 minus 30,000, that is rupees 3,600. So manager salary, monthly salary equal to rupees 3,600. Exercise number 8. The average weight of a class of 24 students is 35 kgs. If the weight of the teacher be included, the average rises by 400 grams. Find the weight of the teacher. Therefore, solution பாருங்க, weight of the teacher வந்து இந்த 25 into increased weight, அதாவது 35.400 minus 24 into 35 kgs. ரெண்டுத்துக்குள்ள difference. So 885 minus 840, that is 45 kilograms. Therefore, weight of the teacher equal to 45 kgs. Exercise number 9. The average age of the mother and her 6 children is 12 years, which is reduced by 5 years if the age of the mother is excluded. How old is the mother? Solution பாருங்க, age of the mother வந்து total age வந்து 7 into 12 minus அவங்க அம்மாவை வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள ஆவரேஜ் வந்து 6, டோட்டல் வந்து 6 into 7. Therefore, 84 minus 42, that is 42 years. Therefore, mother's age வந்து 42 years. அடுத்தது exercise number 10. The captain of a cricket team of 11 members is 26 years old and the wicket keeper is 3 years older. Wicket keeper is 3 years older. If the ages of these two are excluded, the average age of the remaining players is 1 year less than the average age of the whole team. What is the average age of the team? இப்போ நமக்கு average age of the team தெரியும். நமக்கு தெரியாதுன்னு x ன்னு வச்சுக்க போறோம். சொல்யூஷன்ல the average age of the whole team வந்து x ன்னு வச்சுக்க போறோம். இப்போ 11x minus இந்த ரெண்டு பேர்த்தோட எக்ஸ்க்ளூட் பண்றோம். 26 years ஒருத்தருது, அவரை விட 3 வயசு கூடனா 29 years. ரெண்டையும் 11x ல இருந்து கழிக்கிறோம். equal to 9 into x minus 1. average age விட ஒரு வருஷம் குறைவா இருக்கும் அவங்க எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணா. அப்ப 9 into 9 பேர் தான் இருப்பாங்க into x minus 1, which implies 11x minus 9x equal to இந்த ரெண்டையும் கூட்டினா 55 minus 9 வரும். Therefore, 2x equal to 46, that is x equal to 46 by 2, which is 23. Therefore, average age of the team நம்ம x ன்னு வச்சிருக்கோம். average age of the team equal to 23 years. ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து எக்ஸ்க்ளூடட்ங்கும் போது சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம், இன்க்ளூடட்ங்கும் போது ஆட் பண்ணி போடுவோம். அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இதில் வாட்ச் பண்ணு, இந்த ஏஜ் வெயிட் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.